Hello everyone, 안녕하세요. Today we are diving into the verb naerida, which has several meanings: to lower, to drop, to descend, to fall, to land, or to get off. I am giving examples to help you use this verb naturally. 오늘 저녁에 기온이 더 내려요. 오늘 저녁에 기온이 더 내려요. The temperature will drop further this evening. 눈이 조용히 내려요. 눈이 조용히 내려요. Snow is falling quietly. 비가 갑자기 많이 내려요. 비가 갑자기 많이 내려요. It's suddenly raining a lot. 온도가 갑자기 내려서 모두 놀랐어요. 온도가 갑자기 내려서 모두 놀랐어요. The temperature dropped suddenly and everyone was surprised. 버스에서 내린 다음에 바로 연락할게요. 버스에서 내린 다음에 바로 연락할게요. I will contact you as soon as I get off the bus. 바람 때문에 나뭇잎이 빠르게 내려요. 바람 때문에 나뭇잎이 빠르게 내려요. The leaves are falling quickly because of the wind. 커튼을 내리지 않아서 방이 너무 밝아요. 커튼을 내리지 않아서 방이 너무 밝아요. The curtains were not lowered, so the room is too bright. 비행기가 몇 분 후에 내려요. 비행기가 몇 분 후에 내려요. The airplane will land in few minutes. 할머니께서 버스에서 직접 내려요. 할머니께서 버스에서 직접 내려요. Grandma gets off the bus herself. 기차에서 내릴 준비를 하세요. 기차에서 내릴 준비를 하세요. Get ready to get off the train. 가격이 계속 내려서 이제 사기 좋아요. 가격이 계속 내려서 이제 사기 좋아요. The price keeps dropping, so it's a good time to buy now. 비가 내려서 길이 미끄러워요. 비가 내려서 길이 미끄러워요. It's raining, so the road is slippery. That's it for today. Practice these examples and see you next time. 안녕.